Lời đầu tiên thì cho mình xin phép được giới thiệu đôi chút về bản thân mình trước ạ. Mình tên tiếng Việt là Giang, còn tên tiếng Anh là Gina, thì mọi người cứ gọi mình là Giang đi cho nó thân mật. Giang là một nhân viên làm việc trong tập đoàn giáo dục quốc tế Seven Education. Thì Seven Education là một công ty giáo dục với chi nhánh trụ sở chính là tại Sydney, Úc. Và hiện nay thì trong quá trình phát triển thì bọn mình đã có được thêm 2 chi nhánh nữa, một là tại thành phố thủ đô Jakarta của Indonesia và một chi nhánh nữa là hiện nay là ở thủ đô Hà Nội tại Việt Nam. Thì rất là cảm ơn tất cả các bạn ngày hôm nay là đã dành thời gian quý báu buổi sáng chủ nhật là không đi chơi đâu để cùng tham dự với Seven Education buổi học thử tiếng Anh trực tuyến online đầu tiên tại Việt Nam. Qua buổi mới đầu làm quen thì chúng ta cũng đã biết là thầy giáo tương tác của chúng ta ngày hôm nay sẽ là Ivan, và cũng rất là hân hạnh là được đón chào thêm 2 vị khách tham gia nữa là 2 giám đốc điều hành của Seven Education và Point Skill Development. Để bắt đầu cái buổi ngày hôm nay thì trước khi mà chúng ta bắt đầu vào cái buổi học chính thức đối với thầy giáo Ivan thì Gina cũng muốn giới thiệu sơ qua một chút là về nội dung của chương trình ngày hôm nay. Thì nội dung của chương trình ngày hôm nay của chúng ta là sẽ có phần đầu tiên là sẽ giới thiệu qua về 2 cái hình thức thi tiếng Anh chủ yếu hiện nay, đó là IELTS và PTE. Và sau đó, sau khi giới thiệu qua cho các bạn để hiểu hơn về 2 hình thức này thì chúng ta sẽ tiến hành là trải nghiệm một lớp học thật, và cuối cùng là cuối buổi chúng ta sẽ có một khoảng thời gian đó là để trao đổi những cái câu hỏi mà như các bạn có cho Gina hoặc là đối với thầy giáo. Thì để bắt đầu thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được hiểu qua về 2 cái hình thức thi tiếng Anh quốc tế khá là phổ biến hiện nay, đó là IELTS và PTE. Thì câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta lại cần biết 2 cái loại hình này? Thì đây sẽ là 2 cái loại hình mà lớp học tiếng Anh của Seven Education sẽ hướng tới, tức là công ty chúng tôi là sẽ dạy tổ chức các lớp học chuyên về dạy IELTS hoặc chuyên về dạy PTE. Thì nhiều bạn có lẽ là sẽ tự hỏi là nếu như mình không muốn thi IELTS hoặc thi PTE thế thì tại sao lại cần phải tham gia cái khóa học này? Thì cái câu trả lời ở đây tức là chúng ta học tiếng Anh thì hiện nay rất là đại trà, đúng không ạ? Thì có rất là nhiều cái hình thức để học tiếng Anh khác nhau và không có một cái phương pháp nhất định nào cả. Tuy nhiên là mục đích cuối cùng của chúng ta khi học tiếng Anh đó là có sự phát triển một cách vượt bậc về tiếng Anh. Thế thì làm thế nào để xác định được rằng bạn đã có một cái sự thay đổi về tiếng Anh như thế? Thì chỉ có thể sử dụng những cái bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế, đó sẽ là cái câu trả lời cuối cùng để xem được rằng là trình độ tiếng Anh chính xác của mình hiện nay đang ở đâu. Thì chính và vì sử dụng cái thước đo đó là những cái bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế như vậy, thì đó là lý do tại sao mà Seven Education sẽ thiết kế 2 cái khóa học tiếng Anh trực tuyến nhằm xoay quanh là giúp cho các bạn đạt được điểm cao nhất trong 2 bài thi tiếng Anh quốc tế nổi bật, đó là IELTS và PTE. Thì trước khi đi thêm vào chi tiết hơn thì cho mình hỏi là ở đây có bạn nào biết IELTS là gì không ạ? Các bạn có thể nói có ạ. Yes. Yes. 2 người rồi ạ. Còn những người còn lại thì sao ạ? Yes. Yeah. Ok. Thế thì cho mình hỏi là thế còn về PTE thì ở đây có ai biết PTE là gì không ạ? No. No idea. Ok, thế thì rất là thú vị. Thì như thế này, thực ra IELTS thì nhiều người đã biết tại vì cái sự hình thành của nó cũng rất là lâu đời rồi. Còn về PTE thì tại vì đây là một loại hình thi khá là mới, nó được tổ chức vào chính xác là được đưa vào sử dụng là vào năm 2009 và được công nhận ngang bằng với bài thi IELTS bắt đầu từ 3 đến 4 năm đổ lại đây. Tại vì đây là hình thức thi khá là mới, thế nên nó cực kỳ phổ biến đối với thị trường Úc. Thế nên bạn nào có nhu cầu mà muốn di cư sang Úc chẳng hạn, hoặc là du học sang Úc hoặc New Zealand thì có lẽ là nhiều người bạn sẽ biết hơn về loại hình thi này. Tuy nhiên là PTE và IELTS thì nó có giá trị tương đương nhau. Chỉ tội là người yêu cầu các bạn về bằng cấp thì nó là như thế nào thôi. Chính vì thế trong vòng tương lai khá là gần thì PTE sẽ dần dần trở nên sánh vai với IELTS. Thì ngày hôm nay Gina sẽ giới thiệu nói qua một chút về những cái ưu điểm và nhược điểm của 2 bài thi này để chúng ta có thể nắm rõ hơn. Về IELTS thì có lẽ là ưu điểm nổi bật nhất của nó đó là như chúng ta đã biết thông qua một cái cuộc khảo sát nhỏ vừa rồi với các bạn, đó là
rất nhiều người biết đến IELTS. IELTS có một cái tên tuổi gọi là rất là lâu đời và rất là nhiều người biết đến. Và IELTS thì được coi như là một cái bài kiểm tra tiếng Anh đánh giá được rất là chính xác cái khả năng tiếng Anh của một người. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó đó là nằm trong cái phần gọi là về nói với cả viết. Tại vì nói, writing và speaking của IELTS là sẽ do người chấm. Chính vì thế nên là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một số cái gọi là yếu tố chủ quan ở đây. Ví dụ như là lối văn của bạn hoặc là cái ý kiến của bạn về một cái chủ đề nào đó nó không thực sự hợp với người viết chẳng hạn. Thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chấm. Đó thì chính vì cái nhược điểm này nên là với cả ngoài ra thì có một số bạn ấy ạ, khi mà các bạn thi nói speaking IELTS thì các bạn sẽ phải ngồi ngay đối diện đối với người chấm thi. Tuy nhiên thì bình thường là mình nói tiếng Anh với nhau thì rất là tự tin, mình có thể nói chuyện rất là đúng chuẩn tiếng Anh. Tuy nhiên bởi vì ngoài cái việc áp lực bài thi ra, các bạn lại còn phải ngồi đối diện với người chấm thi nữa, nên nhiều bạn cảm thấy rất là lo lắng và rất là sợ sệt. Chính vì thế là ảnh hưởng đến cái chất lượng cuối cùng của bài thi của mình. Thì để khắc phục được những cái nhược điểm của IELTS thì PTE đã ra đời là để làm sao cho để khắc phục được những cái nhược điểm đó một cách tối thiểu nhất. Thì một ưu điểm rõ rệt nhất của PTE đó là các bạn sẽ có được kết quả rất là nhanh kể từ cái thời gian mình thi. Tức là IELTS thì sẽ mất khoảng 13 đến 14 ngày các bạn mới có kết quả thi. Còn PTE thì chỉ mất sau 5 ngày thôi là các bạn đã có kết quả thi rồi. Ngoài ra lịch thi của nó rất là liên tiếp, có thể nói là hàng ngày trừ chủ nhật. Nên là lúc nào mình cảm thấy mình muốn thi là mình có thể đăng ký mình thi ngay được. Mà cái lệ phí thi của nó thì rẻ hơn khá là nhiều so với IELTS. Chính thế nên là nếu như các bạn có lựa chọn có thể thi giữa PTE và IELTS thì mình cũng vẫn có thể cân nhắc để thi PTE. Đó. Tuy nhiên một cái nhược điểm của PTE đó là bởi vì nó cũng khá là mới, thế nên là như Gina đã chia sẻ ban đầu, đó là không phải tất cả các trường hoặc là tất cả các nước đều chấp nhận nó. Thì trước khi sử dụng nó thì chúng ta phải kiểm tra xem là nơi nào chấp nhận nó. Nhưng mà một điều khẳng định 100% đó là tất cả các trường đại học và bộ di trú của Úc và New Zealand là chấp nhận nó hoàn toàn. Ngoài ra thì một đặc điểm nói của PTE đó là nó sẽ yêu cầu các bạn nói cái khả năng nói của mình như là một người bản xứ. Tức là tại sao? Tại vì chấm phần speaking của PTE nó là bằng trên máy tính. Thế nên là khi mà mình phát âm từng từ một, mình nói một câu phải độ lên độ xuống như thế nào ấy ạ, thì phải đúng chuẩn như một người bản ngữ. Tại vì nếu như mình không nói chuẩn được như thế thì máy nó sẽ không thể chấm được. Đó, thế là nó là một cái nhược điểm, nhưng mà nó lại là một cái ưu điểm, đó là nếu như mà mình đã đạt được cái yêu cầu của họ thì nghĩa là cái khả năng speaking của mình đã rất là tốt rồi. Đó, thì đó là một giới thiệu sơ qua về IELTS và PTE một chút. Thì tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến Linh có câu hỏi gì ạ? Okay. Tức là mình muốn hỏi một chút là về PTE thì ở Việt Nam đã có đơn vị nào đứng ra tổ chức để đã có rồi. Cái thi đấy chưa hay là đó? Nhắc về thi PTE thì hiện nay ở Việt Nam đã có rồi, đó là Đức Anh, công ty Đức Anh. Họ bản chất là một công ty tư vấn giáo dục, tức là tư vấn du học đó, nhưng mà họ cũng được là người đồng tổ chức, tức là người duy nhất được tổ chức cuộc thi PTE luôn. Thì ví dụ như là thi IELTS thì các bạn sẽ phải đến Hội đồng Anh hoặc là IDP đúng không? Thì thi PTE thì các bạn sẽ đến trực tiếp Đức Anh, công ty Đức Anh. Thì họ đều có chi nhánh ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Thì nếu như bạn nào mong muốn thi PTE thì có thể đến đó và đăng ký trực tiếp thi với họ. Thì hình thức thi này là hoàn toàn trên máy tính, chính vì thế là cái độ chính xác của nó sẽ cao hơn, tại vì không có yếu tố về chủ quan của con người ở đây. Đó, thì bây giờ sẽ giới thiệu qua một chút về cái khóa học trực tuyến của 7edu sẽ tiến hành tổ chức. Đó là như đã trao đổi ban đầu thì khai khóa học sẽ được chia ra thành 2 khóa, tức là một là khóa chuyên dạy về PTE và khóa thứ hai sẽ là chuyên dạy về IELTS. Thì hình thức học sẽ là trực tuyến online, tức là thông qua như Gina đang trực tiếp trao đổi với các bạn, là tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy qua màn hình screen như thế này và tương tác với nhau qua cái cuộc chat hoặc là nói chuyện qua voice như thế này. Thì trước khi một cái khóa học online được bắt đầu thì 7Education sẽ yêu cầu các bạn là gửi, ngoài việc làm một bài test nhỏ ra thì sẽ yêu cầu các bạn ghi âm một đoạn nói tiếng Anh của mình và gửi lại cho chúng tôi. Thì dựa trên cái đoạn nói tiếng Anh đấy của bạn, chúng tôi sẽ xem là các bạn sai ở đâu trong tiếng Anh, đúng ở đâu và cái cách khắc phục tiếng Anh của các bạn như thế nào để được tốt nhất. Và sau đó chúng tôi mới xếp lớp cho các bạn.
Và trong cái quá trình học ấy, thì mỗi một lớp học sẽ là tương đương với khoảng 30 đến 32 tiếng. Thì mỗi một lớp là nó sẽ bao gồm ít nhất là 4 cho đến 8 bạn, tức là một sĩ số rất là nhỏ, để đảm bảo sao có cái độ tương tác của giáo viên đối với từng học sinh trong lớp học. Và trong cái quá trình học đó thì các bạn sẽ được xen kẽ giữa những buổi là mình được học với các bạn còn lại trong lớp, và sẽ có dành riêng một buổi riêng để cho một mình, một đối một, tức là giữa chỉ có giáo viên và học sinh mà thôi. Thì mục đích của cái cuộc học một đối một đó để làm gì? Đó là thầy giáo sẽ quan sát xem là các bạn, cái quá trình học của các bạn khi mà tương tác với các bạn giáo viên khác, các bạn học viên khác như thế nào. Và trong cái buổi một đối một đó, giáo viên sẽ trực tiếp sửa lại những lỗi sai cho các bạn. Thì như thế là nếu như mà mình mà bị ngại với các bạn khác ấy, thì hoặc là mình sai ở đâu thì giáo viên sẽ là người trực tiếp chỉ cho bạn sai và sửa ngay tại chỗ. Đó. Và ngoài ra là trong suốt cái quá trình học những cái khóa tiếng Anh online trực tuyến này thì phía công ty và đặc biệt là thầy sẽ luôn luôn là làm việc sát sao với các bạn nhất có thể, và sẽ hàng tuần gửi cho các bạn những cái bản báo cáo để xem là tuần này các bạn khả năng tiếng Anh của các bạn đã lên được chưa, hoặc là có những địa điểm việc nào các bạn cần khắc phục. Thì như thế là mình sẽ luôn luôn trong trạng thái đó là update được cái tình hình, đó là mình đang ở đâu, mình làm như thế nào để ngay lập tức sửa sai được chỗ đó, và như thế là cái khả năng tiếng Anh của các bạn lên sẽ rất là nhanh. Ngoài ra thì ngoài cái việc đó là chúng ta sẽ học chủ yếu là trên lớp, tức là tương tác qua cái hình thức làm online như thế này, thì xen kẽ giữa các cái buổi đấy sẽ có những cái buổi gọi là ngoại khóa giữa các bạn học viên với nhau và nhân viên của Seven Edu. Thì cái buổi ngoại khóa mục đích này để làm gì? Đó là để cho chúng ta thoát ra khỏi được cái môi trường là lớp học, mà các bạn sẽ sử dụng tiếng Anh ngay trong thực tế. Tức là chúng tôi sẽ tự đưa ra những cái môi trường, những cái trường hợp để các bạn phải sử dụng những cái tiếng Anh đó để tăng cái khả năng phản xạ tiếng Anh cũng như là khả năng tư duy. Thì mục đích của học tiếng Anh của chúng ta cuối cùng đó là để làm gì? Ngoài việc giao tiếp thông thường, chúng ta còn có thể đi học được. Tức là nếu như mà mình ngồi trong một cái phòng khán đài để mà nghe giáo viên nước ngoài họ trong một bài giảng, mình có thể học được, mình hiểu được. Và hoặc là kể khi mình đi làm, mình tham gia một cái buổi meeting đối với các đối tác nước ngoài, họ nói gì mình hiểu được và mình cũng có thể phản xạ ngay lập tức nêu lên ý kiến của mình. Thì hình thức của hai cái khóa này thì nó sẽ khá là tương tự nhau một chút, đó là tập trung vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên nội dung của khóa học là sẽ làm thế nào để sát nhất đối với cái format thi, tức là dạng bài thi, để đến sao cho buổi cuối cùng của buổi học các bạn sẽ phải vượt qua được bài test của chúng tôi, và bài test đó sẽ giống y như một bài test IELTS hoặc PTE thật. Tức là các bạn sẽ được trải nghiệm luôn, đó là nếu mà thi thật thì nó sẽ như thế nào. Và sau khi kết thúc cái buổi học đó thì các bạn vẫn còn một cái buổi nữa là gặp riêng một đối một với thầy. Tức là thầy sẽ ngồi phân tích cho các bạn, đây là bài test của các bạn đã làm được rất tốt phần này, nhận xét chung về quãng thời gian mà các bạn đã học với chúng tôi, và các bạn cần làm như thế nào để khắc phục nếu như các bạn vẫn còn một chút sai sót. Thì mục đích của cái việc mà sử dụng cái mô hình học như trên là để làm sao cho mỗi một người, tại vì mỗi người sẽ có một cái yếu điểm, một cái khuyết điểm về tiếng Anh riêng, thế nên là không thể nào mà áp dụng phương pháp dạy cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Thì cái phương pháp dạy đối với mọi người sẽ được chuyển một chút, thay đổi một chút để sao cho phù hợp với từng người đó, và đến cuối cùng là chúng ta vẫn có thể đó là gặp nhau ngoài đời, làm kết bạn với nhau và tương tác trực tiếp tiếng Anh với nhau, chứ không chỉ đơn thuần đó là mình ôm cái máy tính và mình tương tác với nó trên máy tính. Thì đó sẽ là cái mô hình tiếng Anh mà Seven Edu đang tiến hành phát triển và khá là thành công tại thị trường Indo rồi. Thế nên là sắp tới đây là sẽ chuẩn bị mở những cái lớp đỡ tiếng Anh đầu tiên, thì hy vọng là các bạn sẽ có thể trải nghiệm được cái hình thức học khá là thú vị này. Thì nói đến đây thì không biết là có bạn nào trong chúng ta có câu hỏi nào dành cho Gina không ạ? Xem nào để chúng ta xem có bạn nào vừa mới vô không. Ok, rồi thế thì vậy là Gina vừa mới giới thiệu sơ qua về cái hình thức các cái khóa học mà tiếng Anh của chúng ta và sự khác biệt giữa PTE và IELTS. Thì bây giờ phần tiếp theo sẽ là dành cho thầy giáo Ivan của chúng ta. Thì ban đầu thì có thể thấy là chúng ta cũng rất là hăng hái tham gia giơ tay phát biểu ấy ạ. Thì sắp tới thì bởi vì cái sĩ số của chúng ta hôm nay thì có lẽ là cũng khá là đủ rồi, thế nên là thầy giáo sẽ cố gắng hết mức có thể nhất để có thể tương tác được với từng bạn.
Thì hy vọng là nếu như thầy có bất kỳ một cái câu hỏi nào hoặc là một cái hoạt động nào thì hy vọng là các bạn hãy hăng hái tham gia để sao cho cái buổi học này của chúng ta diễn ra được một cách gọi là hiệu quả nhất. Alright, Ivan, I just finished my speech, so I think you can start your phone section now. Ivan? Okay, so I have to share the screen, isn't it? Oh. Yes. Hang on, I start sharing my screen first. Yeah. So. Yeah. Desktop. Okay, so. So I'm just gonna, yep. So everyone can see this page. I'm moving my cursor. Is that okay? Yes. Yep, okay. All right then. I wasn't quite sure what Gina just said, but anyway. Okay. So it's just a quick notes about myself. It's pretty straightforward. You can see like my qualifications. So I started from Bachelor of Commerce in Economic and Finance. This was way back. So I'm not that young anymore, 2002. And then I continue my my graduate diploma in Infosys in 03 and 06. I got my TESOL certificate. So a TESOL certificate basically is just a certification stating that I'm qualified to teach English and all the other part there. So all the teachings that I started was back in 2004. I was doing a part-time tutor for high school students. So I was teaching English and social subjects. And then because I needed an extra money, I applied for a job as a casual IELTS examiner for 9 months. So this is where I started to get a lot of the feelings and a lot of the knowledge of how to teach IELTS. And how I get then serious is that when I quit my job in 2005, I started with a company called CP2000. It was a very small company. Basically, I started just for myself. And it's been more than 10 years. And then now it's called Global Language Academy. You can take a look at my website. So we specialize in things like IELTS, TOEFL, HSC. HSC is basically like a high school course in Australia. And it's also equivalent to the New Zealand course of high school as well. I started to get into PT just about 2 years ago when they started to like accept the PT as part of the exam on the Australian immigration. So it's been then. But my specialty obviously is on your IELTS course, TOEFL, TOEIC, all the old tests in there. And I'm using a lot of pictures of kids in this website here because of just basically I've just opened up what we call a JEI Academy 2015. It's basically almost the same as Kumon. I don't know if Vietnam has Kumon or not. Do you guys have Kumon? Have you heard anything called Kumon? What is it? Never. Kumon is like it's basically it's a coaching for kids, but it's mainly just maths and all that kind of stuff. It's almost everywhere in the world, this Kumon thing. So the JEI is basically the same thing. All this system was basically made by I think it's Korean Americans. So we continue that as a franchise. But never mind that. It's just another of my projects. So I've been very busy doing a lot of teaching, obviously. This is not new for me. I have been teaching a lot of IELTS using Skype. Normally it's about a forum of 3 or 4 students. So this will be the first that I got about 10 right now. Everyone's looking at me. So anyway, so I'm just going to keep going there. Now, I don't want to delay too much of our time here. Now, this page, basically, you're looking at how the process goes. So when you're doing an online course, the first thing you need to the advantage is that it's really interactive and we really don't want to waste time. When you normally go into like colleges and all that, and I used to work for a lot of colleges, there's a lot of time wasting. So what happens is like they will probably teach a lot of theories to students. So what we're trying to do is basically if we do a practice test, if I know every single student's mistake, it's a lot easier for us to do things because you will have your own individual activities. The webinar will probably start about it's a 1 hour long, and it's full of theories, it's full of activities, and when the webinar's finished, everyone will go back and do your own work in here. So this slide, I'm just going to give you an example of how I'm actually going to conduct a webinar. Now, in the PTE section in the speaking, there's something called read aloud. This is a very unique test because they want you to speak like a foreigner, basically like a native style. The system only reacts to pretty much 2 different type of accent.
It's the US accent, which is like the most common one, or the second one is actually the British accent. So coming from Australia, obviously, we're having an identity crisis right now. When we talk about PTE, it's very difficult to adjust. So when you actually do the test, the first thing you'll do is that you introduce yourself to the machine. It's a computer. And the machine will be the one who actually identify, you know, whether your voice, your intonation, whether they're actually suitable or not. And then the next page you go, as you can see, you'll be looking at something like this passage in here. So this is what I'm circling at. Okay, it's something like these. So they'll give you an excerpt, and what they want you to do is actually to read this excerpt. They are going to detect one by one things like your fluency, which is, are you able to speak without any hesitation or stop? And the other one is obviously the most important one is your pronunciation. Pronunciation obviously is the hardest part in any, I suppose, in any speaking ability. This is where you need to be able to sound, and you know, like you have to voice almost like a native. So if I can give you a quick example, this is basically what I want you to have at least, or ability to, oops, sorry, this is, how do I get back to the previous one? Okay, all right. Ivan? Yep. The audio you just play, we cannot hear. Yeah. What about now? Do you still come here? Oh, I'm going to try it again, okay? Because this is where I'm a bit scared of. Because I think because you're being the admin, maybe it's. Is it? Oh, okay. I don't know. That's why I'm just going to try it again. Let me try to make you become the admin then. Then make a host. Change the host. Yeah. All right, you are the host now. Okay, so I'm the host. Let's try that again, okay, guys. If not, that I'm just going to read it out for you. What about now? No, I can't hear. Nothing, is it? Yeah. Okay. Yeah. This is another problem that we got in this Zoom. I'm not quite sure why it's like that. Okay. I'll just do that for you. Okay. So look at this excerpt again. So they want you to actually read them out loud, you know, properly. Now, whenever you read. I think it's from your side, Gina. Hold on. I can't hear anything. Okay. All right. Okay. All right. There's a distortion. I can't hear. Okay. Yeah, there's some yeah. noise. Okay. Yeah. There's some kind of noise. Anyway. Okay, guys. So this passage, whenever you come across this one in your exam, what they want you to do is basically to read from the start until the end. And you have 40 seconds to do so. You will lose mark if you do not finish this passage or you missed out any one of the words. And you also have to sound, you know, very, very good in this part in here. So they're looking at your vowel sound. They're obviously looking at your other things like your intonation and all that, because when you speak in English, you can't have a flat intonation. Intonation basically means like your tone. Do you have an up and down tone? So when you're like, when you feel excited, obviously our voice becomes a lot higher, and when we try to say something that is important, we might have to slow it down a bit. So this is how it's supposed to be. You're supposed to read this whole excerpt like these. Many families live in this apartment building. Each apartment has its own kitchen, living room, bathroom, and bedrooms. Some apartments have one bedroom and some have two bedrooms. The apartments on the first floor have a patio, and the apartments on the other floors have balconies. All of them have air conditioning. Now, notice how I actually stop where I need to stop. Like if you see the full stop, okay, that's where you need to sort of stop for about close to 1 second. And you got all the other punctuation marks like the comma there. This is where you're allowed to stop. Now, if you stop somewhere like this, like many families live in, and you stop where there's no punctuation mark, the machine will deduct your mark as well. And there are obviously a couple of difficult words in here. I'm sure that you guys can see this word right now. I'm just gonna see if I can. Yep, this one here. Okay, can you guys see the cursor that I'm pointing at? The word patio. Okay, so a lot of people probably pronounce that patio, or you might not be familiar with this word. Now, when you do PTE, you will have at least 2 or 3 words that you can't pronounce. And this is actually a setback for any of the test taker, because
it's not it's not what we call like a human marker. So if you're doing an IELTS test, what happens is like they allow you to make a couple of mistakes, but in PTE, any single mistakes that you do, it's going to be a problem. So if you can't pronounce the word patio properly and you say, let's say patio or whatever, that's a minus for them. So this is where you're going to get your marks down. So one of the difficulties in PTE in read aloud is that you need to pronounce everything perfectly. Like many families live in this apartment. Everything needs to be perfect. And you can't stop, you know, when there's no punctuation mark. The way that you should do this type of exercise is that I always have to give you some sort of sample. Now we know that in Zoom it's difficult to listen to sample them. So if you're doing the online classes, each of you will have the attachments. So when we start the class, every one of you should have the files to review this. And then during your individual activities, when you're doing your tasks, you also have to record this, and then you can send it back to any of us to check. So when we finish checking, obviously you have a scoring card, and then you'll know whether your fluency is good or not, your pronunciation is good or not. Now PTE marks you based on point system. I believe that the highest point is 90, and then I'm not quite sure exactly how is that equivalent to TOEIC, but most of you, I think, familiar with IELTS Band 6. So I think for Band 6 in PTE is equivalent to like 51. So in order for you to get 51, you really can only make possibly one mistake in the pronunciation, and it's a perfect start of the sentence until at the end. So it's quite challenging for this read aloud one in here. And Gina was also asking me if any one of you would like to volunteer to read this. I can actually tell whether you have problems with your vowel sound, your pronunciation, and then with your fluency and all that parts in there. So would anyone like to volunteer just for me to listen and I can give a direct feedback straight away? Có bạn nào muốn tình nguyện để đọc thử cái đoạn này không ạ? Thầy sẽ chỉ cho các bạn là các bạn sai ở đâu và đúng ở đâu, và thầy sẽ sửa ngay cho các bạn ngay tại chỗ. Thì đây hãy coi như một cái cơ hội để mình có thể được thử cái tiếng Anh của mình một chút. Okay, me. Yeah. Okay, me. Okay, yeah, who's that? Sorry, I can't really see the face. So. Okay, hi. Yeah. Okay, are you ready? Yeah, I'm ready. Okay, go for it. Read it. Okay. Many families live in this apartment building, and each apartment has its kitchen, living room, bathroom, and bedrooms. Some apartments have one bathroom and some have two bathrooms. The apartment on this first floor have patio, and these apartments on this other floor have balcony. All of them have air conditioning. Yeah, I think. All right. Yep, yeah. That's good. Thank you. All right. So now, if I'm actually doing like an IELTS thing with you, like if you actually do IELTS, then there wouldn't be a problem. But a person that sits in front of you would understand everything that you just said. But with the machine, okay, so notice that you make two mistakes directly. The article the, twice you say, instead of the, you say this. Yeah. So you accidentally change the word 2 times. So that will be a minus about 10 points right away. Okay. Yeah. And then the end of the vowel sound pronunciation, you have a problem with your b sound and sound. B. So apartment, apartment. Now, there's always a confusion between the US sort of accent and the UK one. And I shouldn't be able to tell you much because I'm more of the Aussie accent. Now with the Americans, they probably use like apartment. So they are pronounced very, very sharp. So the Americans like to pronounce the R properly, as I'm doing right now. Okay, so in here, in the UK text, we don't have an R sound. So we actually say apartment. We don't actually say the R sound in there at all. So the R basically in Australian or UK English is basically gone. So if I cover that, it becomes apartment. Okay, so we keep on saying apartments, apartments. So that's where you have a bit of a problem there just now, because the machine can't detect, are you actually following the US accent or the UK accent? Okay, so this is where... Actually, I don't know, because I just see a lot of movie, and I think my problem is a mix US and UK accent. Yes, yes. A lot of people have that problem too. That's why in PTE, the first formula is basically to find yourself an identity. If you're sticking with the US, then you have to sound like the US. If you're sticking with the UK, then it has to be slightly
UK. Yeah. So if you're doing the test in Australia, I think it's more likely like, okay, the UK. If you're doing it in Vietnam, I'm not quite sure. I think they will switch that into two parts, the US and the UK. So that's where it becomes a bit more confusing there. So your R sound and the B sound, okay? You notice that the bathroom, bedrooms, okay? Same thing. So the UK context, basically bathroom, the R is not really there. Bedrooms, the R also is like it's like a silent letter there. Okay, so when basically when you do your own exercise, if I can identify that, I will probably write in a scorecard, say, okay, we need to change that. Okay, that's one of the things that we have to do. This is just a small sample, guys. PT has a lot of a section in the speaking. It's quite challenging, but a lot of students prefer it because they don't have to see an examiner. If you're a nervous person, you can't sit in front of like an examiner to talk, then this test is good because you just have to speak to a computer. But that means that the challenge is you need to be able to speak properly, and that's the challenge in there. Anyone else would like to try before I move to the IELTS speaking part? We have one volunteer here. Yes, go ahead. When you're ready, just go ahead so I can listen to it, okay? So me, right? Yep, go ahead. Okay. Many families live in this apartment building. Each apartment has its own kitchen, living room, bathroom, and bedrooms. Some apartments have one bedroom and some have two bedrooms. The apartment on the first floor have a patio, and the apartments on the other floors have balconies. All of them have air conditioning. Okay, Ray, you're a very classic example of intonation problem. You actually pronounce most of the words very well. The machine can detect that. But there's another thing that they're trying to score you to is to do with your intonation. So when you read, okay, it seems like you kind of stop every 3 words. There's really no connecting. There's no rhythm. So it's supposed to be many families live in this apartment building. So what you did was many families live in this apartment building. So you actually stop, okay, every 3 words. So I don't know, maybe because it's the breathing issue or that. So now when you have that, the machine, basically there's a dot there. So where they will detect as a line, and then there's a dot, another line, and the dot. Every dots that you make, it's basically hesitation. That will reduce your sound. That will reduce the quality of your score as well. So your case is slightly different from the previous candidate, where previously she had more problems like in her vowel sound, the b and a. You actually had quite a clear sound, but you couldn't connect the sentence. Okay, so that's a different thing again. So altogether is a different stuff. So PT is very, very sensitive towards this thing. It's to do with the sound, your intonation, and your pronunciation there. All right, Gina, can we move forward to the IELTS part? I don't want to spend too long. Yes, definitely. Yep, okay, so now the next one is IELTS, obviously. Now, the only problem is because I know that I can't play the sample because it doesn't show up there. Okay, now I'm just going to show you guys straight away the difference between the PT and the IELTS one. You can see that my cursor is circling on this question here. In IELTS, in part 2, they will give you what they call a speaking card. So you sit in front of an examiner, it's one-on-one, and they'll give you some sort of speaking card, and they want you to speak for about 2 minutes. Those of you who want to get band 6, you have to speak between 1.5 minutes to 2 minutes. So you can't be too short. If you speak for too short, then it can become a problem. So this speaking card say, describe your favorite shop. You should say, where is it, what it looks like, what it sells, what you like to buy, why you like the shop. The difference between your PT and IELTS, of course, is that in IELTS, you can make more mistakes in terms of your intonation and pronunciation. The biggest problem in IELTS is that can you actually do it all the way to 1.5 minutes? So the problem here is not so much about previously you have to pronounce the sound, the b sound, silent letter in here. How do you actually speak for 2 minutes nonstop without this thing? Okay, so like a favorite shop. They normally give you 1 minute to plan. So it's a good idea when you do your planning, that you don't write a sentence. You should just think about in words. So let's say your favorite shop is, I don't know, like McDonald's near your house. So, you have to write just the word McDonald's near my house, what it looks like. It looks like perhaps like a family restaurant and so on.
And once you're ready, then the examiner will say, okay, it's time for you to talk. You have to speak for about 2 minutes, okay, in this in the section here. I'm very curious, you know, I'm going to try again to see if there's... Yes, to try it again. Yeah. Can you hear anything? Can you hear anything? No, Nothing? nothing. Yeah, okay, so it's strange, but anyway. All right. Now, does anyone ever try this IELTS test before? Anyone in our candidates ever done IELTS test? Đã có bạn nào đã từng thi thử cái phần speaking IELTS này chưa ạ? No. I have never take this IELTS test before, but I try to help one of my friends to practice this. I read the questions and he answer, and it definitely looked like he take the real test. Okay. Now, this particular section in the speaking, it's really different from your PTE. So a lot of times students get really nervous when they have to sit in front of an examiner, and then they're looking at you, and then you're looking at them, and then they're asking you to describe something that you never thought about. Okay, so this is one of the main challenge in IELTS. So during this course, if anyone doing the course in here, I want people to get used to it. So when we're doing the webinar, really, I'm just going to point out, okay, student A, student B, student C, let's try this. You have a speaking card in front of you. I'm going to give you 1 minute. What are you going to say? Okay, so we need to be able to sort of break the boundaries because a lot of students, they always get nervous whenever they see the examiner, they see the card. And this goes on, you know, even people that stay in Australia for like 2 or 3 years, when they do when they're doing the lesson with me, they still get really nervous in this section. So basically in this online course, we got to learn about how to break the boundaries, not to get nervous. And one of the good things about doing this online is that, we're not physically there. We're not physically there. It's just like it's the computer, you know, so like I think it will actually help us a lot not to feel so nervous about it. Okay. So guys, I'm going to give you an example of how I'm going to do this part in here. And maybe any one of you will volunteer. I'll ask you to do it afterwards. Okay. So now, if you want to do this practice on your own, you can get a stopwatch. Make sure that you speak at least about 1.5 minutes to 2 minutes. You can record your own speech too, just to see whether you like it or not. Okay. So I'm going to give you a simple, like a talk for about 1.5 minutes about my favorite shop. Okay. And after that, any one of you can just volunteer to do it. Now, one of the another issue is that a lot of students, they do not know how to begin. So if the IELTS examiner say, okay, you have 1 minute, and then after that they say, yes, you can start now. Many of them, they're not sure, how do I begin? What do I say in here? Really, it's not that bad because all you have to do is just go straight to the topic. You don't have to repeat anything from the card. You just say directly what you want to say. Okay, so I'm going to give the example now. Now, I would like to talk about my favorite shop. It's actually an electronic shop called JB Hi-Fi. This shop is actually located near my office, so it's not too far from where I work. I can actually walk there in 10 minutes. It's a funny looking shop because it's like a warehouse, but it's a small warehouse. It's not a really big one. The place sells a lot of things, mostly electronic equipments like CDs, DVDs, radios, and also games. What I like to buy there normally would be games, because I'm into PlayStation games and I'm also into Xbox games. So whenever there's a new games there, I will go to that place and just have a quick look and browse around to see if there's anything new. I particularly like the shop because, as I mentioned before, it's really close to where I work. And the second thing is, of course, is the customer service. The people there, they're very nice. They always show me about the latest products, and they also help me to find the cheapest product. That's the reason why I like to shop in JB Hi-Fi, and I also like to ask my friends to shop there. Okay, so I'm assuming that's roughly about 1 minute to 1.5. The example that I give it to you now, don't be shocked, guys. This is not even a band. It's not even a band 8 sample. This is probably only going to be like band 7. Okay, right. So yeah, so that's the problem because I particularly try not to say too many difficult words in this part. So like if you're the sample I give it to you is only about band 7.
What they're looking for in here is they're looking for unique words, like difficult vocabulary. So that's what's the main difference between PT and IELTS. IELTS, because you have your own, you have your own freedom to say what you want. You need to create a good sentence. You need to have a good vocabulary. They particularly don't really care so much about things like the PT. For example, if you have difficulties in pronouncing your b and and all that, because it's face-to-face, they'll probably understand you, so they don't care much about that. All they care about is really how interesting can your talk be. So can you reach 1 minute? Can you reach 2 minutes? Are you going to be nervous? Are you going to be scared? Because when you're nervous and you're scared, you can't talk more, then that's where you're going to start to deduct your mark. So I guess in IELTS Part 2 is really a great challenge, because it just shows like whether you can speak or not. So it's very different PT. PT, you don't necessarily have to be able to speak that much. It's more like you need to speak properly, but it doesn't mean like you have to, be able to communicate with the other people. Okay, so would anybody like to volunteer for this one, just to try to speak for 1 minute about this speaking card? Is anybody? Có bạn nào muốn thử cái thử thách này một chút không ạ? Tức là mình coi như là thầy Ivan của chúng ta sẽ coi như là một giám khảo IELTS đi. Các bạn sẽ là người thi thử cái phần speaking IELTS đó, và ngay sau đó là thầy sẽ cho các bạn feedback. Yeah, notice it's a lot harder, guys. Bạn có muốn thử không? Yeah, it's harder. IELTS speaking is obviously it's challenging. No one, anyone? Give a try. Come on. Ryan, do you want to try? Ryan, do you want to try? No, maybe. Someone that haven't tried it, even if it's 30 seconds, I don't really care. Just to see how you go. So this is different. It's not so much about your intonation, pronunciation. It doesn't matter. It's more about, can you reach that 1 minute mark? Can you talk about your favorite shop for 1 minute? You want to try? Yes, I want to try it. Okay, go for it. Yep. I'm counting it up. So 1, 2, 3, begin. Okay, I will tell you about one of my favorite shops in Ho Chi Minh City. Actually, it is near my house, just around 3 meters near my house. So I quite like that shop. And because the main color of this shop is yellow, so all of the house is in yellow. It is really bright and shiny in the streets. And what it sells, usually it sells some books, maybe DVDs, some really old DVDs, and and most of them are really overpriced, because I don't know why they just said that, because it is old and it is some kind of traditional DVD, so they sell it a very high price. But because that reason, I really like the shop, because they sell something that another shop don't have. And if I have enough money to buy a DVD, I would like to buy one sometime, because for me it is a way to connect to the past, so that I will know more about my culture throughout that DVD. And actually I really advertise this shop to all of my friends, because it is the only shop in town that really don't, let me can say it. Okay, all right, that's it. You know how long you've been speaking for? Have you realized how long you have spoken for? No. Over. It's 1 minute and 40 seconds. Congratulations. 1 minute and 40 seconds. Okay, so I'm counting from there. Yeah, that's not bad. Okay, that's really good. That's what they're looking for. So if you actually do the test right now, okay, they're looking at your production skill, which is like your things like your fluency and pronunciation. You'll get a pretty good mark for that. So basically the problems that you're having are just like the typical ones, like your grammar, your choice of words and all that. So I can roughly tell that if I actually listen to a recording, that sounded like about 5.5 at the moment there, so very close to 6. So that's really good actually. Okay, so that is the kind. Yeah, that's good. Yeah. I'm surprised, because I thought you're gonna just do about 40 seconds and I'll stop you, and you kept going for like 1 minute and 40 seconds. Excellent. Okay, now that is IELTS. So if you have that confidence, okay, and you're able to extend your answers, like
the ability of creating an orientation. Orientation means the why, the what, the where, the how, who, and when. If you're able to answer all the question, you can actually speak longer in IELTS. Okay, so this is good. So that's an example of about 5.5 on. So that's excellent there. Okay, so if any one of you that you feel like you're more confident speaking with someone and you can create more ideas in there, IELTS is actually easier to get marks in speaking than PTE, to be honest, because PTE needs like almost like a native like fluency, so it's a bit difficult. So let me just quickly go to the next slide. Okay, so let's say you do the course. Okay, so this is how I mark you. So with your PTE read aloud, there's something called communicative skills. There are 3 areas they're looking at. So if you look at down here, the first one is they're looking at oral fluency. So how many times you hesitate and pause. So if you go like, that's what we call hesitation. Pauses are just when you stop, okay? So if you stop for more than 1 second, it will calculate that. And then you got pronunciation, your vowel sound and active sound. So your e, o, u, all those kind of sound in there. So that's in the PTE part. They count it too. And vocabulary. They need to be able to see that you can read some of the complex words like patio, the one that we just did before. In IELTS is a bit different. First thing is your fluency and coherence. Okay, same thing as pauses, hesitation. Have you used idiomatic expression? Okay, so I noticed Arm did that because he talks about things such as like the books and then the value of the books. So that's what we call an idioms. So you basically get an extra mark by saying that. And then your vocabulary, range of your appropriate words. So what kind of words are you using? They hate it when you use what we call easy words. There's a difference between easy and simple. Okay, so what we mean by easy word is you keep on using the same word. Like you say, it's important, it's important, it's important. That's what we call easy words. They don't like that. You need to be able to change important into, for example, crucial, vital, necessary. They like to see you keep on changing the words. The grammar format is not so bad, okay, because most of the examiners in IELTS, they're quite, casual in terms of your grammar mistakes. So don't be afraid to make grammar mistakes. The idea of speaking is just speak, okay? Don't be afraid to make mistakes when you're talking. Pronunciation. Most of you actually today, I'm quite surprised. The pronunciation is quite clear. So I had not much trouble understanding word by word what you guys are saying. So this is really good. I'm pretty pleased with that. So if you're, this is the kind of the speaking diagnostic analysis that we do. If you do your PTE weekly, we need to give you your score in this part. And if you're doing your IELTS weekly, we're doing a score for this part in here. And just quickly go to the next page. Okay, now with the essay, PT essay is rather different. You need to type. So minimum is 200, 300 words in 20 minutes. And those of you that are not good in typing, I don't recommend this test, okay, because you need to type really fast. But if you're used to typing, 200 words in 20 minutes shouldn't be any problem. You should be able to type faster even. And then the IELTS essay, you got a bit longer, you got 40 minutes. You have to write 250 words, but you write them. So there's another problem with your handwriting quality. So if you got a very bad handwriting, so you need to change that. Now I'm going to try to see if I can open this and show you a sample of a PTE essay first. Hopefully this will work. Okay, good. This works. All right, so everyone can see that? Okay, yes. All right. Now, this is score 80. Now, trust me, the students that did this wasn't even that good in writing, okay? It's just a normal way. But it's really easy for you to score your mark in writing in PTE if you can basically understand the 4 different types of essay and the structure. I'm sure by now in internet you'll see many different types of essays. So I'm trying to just make it simpler for everyone when I try to teach. So in here we have what we call an argument essay. When you see an essay that say, do you agree or disagree? Do you like it? Do you dislike it? That's what we call argument essay. These are an example of an argument essay. I'll start first explaining the introduction. Okay, so that's the introduction. I'm just going to highlight that. Okay, so if you come back to the question in here, the question is very straightforward. They say school should prepare students for university rather than for work.
So the statement say schools have to prepare students for university. Do you agree or disagree? In your introduction, the main thing is to have three things. This one here. The first one is called hook statement. A hook statement basically is the same in hook as in hook. It needs to be interesting. So people need to be able to see what you're writing. So the first sentence that this student did was, schools are considered as the learning center for young people. That's it. You just have to define schools. Okay, this part in here. And then the background is the second sentence. Okay, so second sentence, all you have to do is just repeat from the question. So if you can paraphrase from there into this part here, then you're set to go. Now, even if you miss number 1 and number 2, you cannot miss number 3. Number 3 is your most important part when it says, I partially agree with the statement, because it says exactly what's your position, whether you agree or you disagree or you half agree in this part. So you need to clear them up in this part in here. And then we go into what we call your body paragraphs. In each cases, students have their own idea, right? So if you think that school should prepare for work, make sure you write about why, okay? So in here, I have some examples of this essay here. It says, popular schools should prepare students to work well in their university years. In many places, freshly graduated high school students do not know the skills needed for writing an academic report or working in a team. Now, just for curiosity, I'm going to highlight this. Gina, can you ask if anyone can't understand this highlighted paragraph? Thầy giáo muốn hỏi là có bạn nào không hiểu về cái phần mà thầy vừa mới highlight trên cái đoạn màn hình đấy không ạ? Bạn nào không hiểu không ạ? They all clear, Ivan? Yeah, that's what I expect, because I think they're quite good in the English here. So, yep, so that's what we call the topic sentence, and then they start to put the examples there. So the idea of this course is basically to teach you to write this in 20 minutes, okay? And remember, this is not from this is from just a normal level student. He's not even, you know, like an advanced level yet, but he could actually score 80 for the written discourse. Now, written discourse are basically just like your answer. So if they ask you, why do you need to go to university? You have to have the answers. Like, firstly, because people need to get a job, or they want to fulfill their dreams. Just a simple one. And then we got the content. It says clear, argument, and position. Now, remember, the position is that part there. The one that say, I partially agree. That's your position. Right from the beginning, you need to answer the question. The same as just speaking in IELTS. In IELTS speaking, they will ask you, what do you normally do during your weekends? You need to start by saying, well, during my weekends, I like to go fishing for something. So you have to answer the question. So without answering the question in the beginning, don't expect anything from them, okay? So like they're very strict, especially this is computer-based, guys. PTE is computer-based mostly. So if you miss anything, the software can identify that, and then you're going to lose a lot of mark. So, and then vocab, several complex words cited. You can see there's a couple of, you know, what we call difficult vocabulary or good words, like the word in here. I can see like vocational. Not a lot of students use the word vocational studies. So these are study like cookery or drama. We call that vocational. Normally they will just write non-academic subjects. The grammar, it's also 80. It's minimum issues. There's not a lot of issue in there. And overall, the students achieve 80. So that's almost a full mark then. So remember, if it's a band 6 IELTS, now the difference is you can get 80 in PT with this quality. But if you submit this essay into your IELTS exam, this person would only probably get about 6.5. Okay, so that's how it's different between the PT and IELTS. IELTS, they're a lot easier to give you marks in speaking, but in writing, they're so tough. But in PTE, they'll give you writing marks easily, but the speaking is, you know, it's a little bit more technical. So you have to learn your pronunciation and things like that. So that's PTE. So it's not difficult. So when you look at it, this student's, he only started about, I think 2 weeks ago. And he keeps on getting his IELTS score about 6.5. So within a couple of lessons, he could actually write like this, because in PTE format is a lot easier there.
So that's one of the advantage of the PT, because you don't really have to have a perfect mark. And Gina, if they need any of these copies, you can just send them too, okay, later on, just for a sample. Okay. Now, again, I want to quickly go back to that. Okay, so now IELTS essay. So this is going to look a bit more complicated now. Okay, so IELTS, obviously, it's handwritten. It's going to be so much problem if your handwriting is bad and all that. Now, this is a student who I score about 7 or 7.5. I'm not quite sure what I should give her 7.5. I think this is about 7. Now, if you score 7 in your IELTS essay, there's no guarantee you're going to score 7 overall. So there are 2 tasks in IELTS writing. Normally, you need to write a letter or chart, and then you need to write an essay. So if you get even 7 in your essay, don't expect to get a 7, because both of the tasks need to be 7.5. So IELTS, again, very tough. Okay, so now this student has been continuously getting only about 6.5 every time she goes to her exam. Now, if you look at her ability in writing, is not bad, because she can use complex idiom. She puts, over the past few decades, more people have established a business for themselves. Many businessmen and women do whatever they can to make their business a lucrative one. So she can even use like a difficult word. While some people may see this trend beneficial, I'm of the opinion that business tycoons, that's another complex word, should put their defined rules and moral values beyond any other priorities. So if you look at this, a lot of you probably think like, wow, this is a good essay. Now, unfortunately, in IELTS, they look at this, they go, that's normal. Okay, so they think that that's actually normal. So, I mean, I'm giving her, quite a lot of credit for this. I say 7.0, but there's no guarantee that she's still going to get 7 in IELTS in the final mark. So if you want to get a 7 in IELTS, you need to get 8 from me. So you need to target 1 band higher than what you want. If you want a 6, you need me to score you 7. If you want a 7, you need me to score you an 8. So that there's a big difference between IELTS writing and PTE. And she's gone about and do a lot of good stuff in here, but I've checked some of this. A globally accepted rule, that's the wrong, which should be a globally acceptable rule. And then she puts, one of the good things she put is a must. That's a strong modal verb. And she used the word inhabitants of any society, should be citizens of any society. IELTS, they're very sensitive towards your choice of words too. So if your vocab skills are good, they normally give you a bit more marks as well. And it goes on and goes on. I'm quite sure that, if you want to, Gina can just send you a copy of this later on, or I can send it to you if you want to. But when you're doing your IELTS, I'll prefer if you type them so that I can give you like an exact comments. But if you want to write them and scan it and send it back to me, that's fine too. Okay, so like that's the IELTS essay, guys. So this is a person who's still struggling to get a 7 at the moment. So she's getting about 6 and 6.5 every time she goes to the exam here in Australia. So I'm assuming that in other countries, maybe she might get her 7. But I'm not quite sure yet as well. Okay, so now I'm just gonna try to go back to this one in here. Okay, all right. So I think that's it, Gina. So I've basically explained to them about the process of how we are going to do the webinar in terms of speaking and writing. So I guess it's all about, this is now the question and answer, guys. So if you got any questions, specific questions about the course or about the test themselves, you can talk to me directly or you can talk to Gina. I can explain to you straight away. Cho hỏi là bây giờ có bạn nào có câu hỏi nào muốn dành cho thầy hoặc là Gina về khóa học hoặc là những bất kỳ một ý gì mà thầy vừa mới nói không ạ? Có bạn nào cảm thấy không hiểu một phần nào đó hoặc là các bạn vẫn băn khoăn giữa IELTS và PT, các bạn không muốn hiểu thêm một số sự khác biệt nữa giữa hai loại hình này để các bạn có thể dễ dàng hơn cho sự chọn lựa của mình không ạ? Chị là cái PIT là thi gồm bao nhiêu phần hả chị? Ivan, they want to ask how many part is a PT test? They're almost the same as IELTS. So basically, I'm speaking. Then what you do first in the computer when you sit down, you do your speaking test, and then you do your writing test, and afterwards that you need to do your reading and listening. It's a very long test. So basically, you're in the room for close to 4 hours.
each part, for example, speaking, you have the read aloud, which you guys have just seen before. Just get back to this one here. So that's just the first part. There's also things like repeat sentence. What they've done is they will say a sentence to you and you have to repeat. And there's the describe image, which is this is where it becomes very tough because you're looking at a chart and you have to explain to them what the chart is about. And then they have retell lecture, where somebody's talking for about 1 minute and you have to repeat the lecture for them. And that's it. So that's the speaking part. So each particular part of the test has its own module, but you'll be looking at about 3 to 4 hours straight of exam in PTE. IELTS, you know, it's the same thing. It's got listening, reading, writing, speaking. Listening first normally, and then it comes reading and writing. And then you normally have a break for about half an hour, 1 hour. Then you'll be placed into a room one-on-one with an examiner, and it normally lasts for about 10 minutes. So 4 different areas that they will mark you. Okay, then I guess that's the answer. Next question. Các bạn có hiểu rõ hết những cái gì mà thầy vừa mới giải thích không ạ? Có cần Gina phải giải thích lại bằng tiếng Việt để các bạn hiểu rõ hơn không ạ? Okay. Thế còn bạn nào mà có muốn hiểu thêm một chút về loại hình PTE hoặc là nội dung những cái phần khóa học mà các bạn muốn chưa được rõ lắm nếu như mà các bạn được học online với 7 Edu không ạ? Mình muốn hỏi là cái nội dung cái chương trình học nếu như là theo cái khóa học online PTE của bên bạn là như nào? Nội dung khóa học online của mình thì như đã trao đổi thì một khóa học sẽ là bao gồm từ 30 đến 32 tiếng. Tuy nhiên là nó có thể dao động dài hơn một chút, đó là tùy theo cái trình độ tiếng Anh của bạn lúc mới vào. Thì sẽ tùy theo là chúng mình sẽ muốn hỏi xem target của bạn khi mà các bạn hoàn thành cái lớp tiếng Anh đó là bao nhiêu và cái trình độ tiếng Anh hiện nay của bạn là như thế nào. Thì với một lớp mà 30 đến 32 tiếng như thế sẽ được chia đều ra cho 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. Trong mỗi một kỹ năng như thế là sẽ bao gồm các tiết học. Tiết học nó sẽ là các bạn sẽ được học trên lớp như hiện nay qua webinar giữa thầy và các học viên khác. Sau đó là sẽ có dành thêm một tiết nữa là các bạn bắt buộc phải tự học. Tại vì sau khi giảng cho các bạn tham gia những cái bài test thử trên lớp thì các bạn cần có thời gian, cần làm bài tập ở nhà. Đó là những cái bài tập các bạn phải tự làm. Sau khi bạn tự làm xong phần bài đó sẽ gửi lại cho Gina và thầy sẽ chấm điểm để xem là các bạn đã hiểu bài đến đâu và các bạn còn sai ở đâu. Và sau đó là sẽ có những cái buổi học khác, tức là chúng ta gặp nhau ngoài đời luôn. Tức là những cái buổi đó được gọi là những buổi ngoại khóa đó ạ. Thì tức là các bạn sẽ ngồi xuống trực tiếp làm việc là học với trợ giảng, tức là có thể là Gina hoặc là một bạn khác. Bạn đó sẽ ngồi trực tiếp là giúp bạn hỗ trợ các bạn làm bài tập, hoặc là sẽ đưa ra các cái hoạt động ngoại khóa. Các bạn có thể đi ra ngoài làm tour guide, hoặc là các bạn có thể được đóng vai như là một người businessman. Thì các bạn chính những cái hoạt động như thế sẽ là áp dụng các cái tiếng Anh của các bạn vào trong cái môi trường thực tế và tăng cái khả năng phản xạ cũng như là tư duy. Thì đó chính là cái môi trường học mà nếu như mà các bạn đăng ký học với cái khóa này thì nó sẽ là vừa là trên mạng, tức là vừa là online trực tuyến và vừa là ngoài đời, thì nó sẽ rất là đa dạng. Thì không biết là Hiền đã giải thích được cho Linh những cái câu hỏi của mình chưa ạ? Cảm ơn nhé. Vâng, thế xin cho hỏi là còn bất kỳ bạn nào có cái câu hỏi nào nữa mà dành cho thầy hay là Gina không ạ? Trước khi thầy xin phép rút lui vì thầy có một lớp nữa dạy chiều nay. Bạn Hạnh, không biết bạn có câu hỏi nào dành cho mình hoặc là dành cho thầy giáo không? Actually, after take part in this class, I'm so grateful for your student. Thank you so much, Evan. I have no questions because I utterly mesmerized by all this information that you gave me us before. So I really love this. I wish I have a chance to study with you more. Oh, thank you. I'm glad you like it. So we're just trying to compress everything. I know that it's a lot of information today. Thank you so much, Kate. Yes. Yeah, because I love the way you go. You just go straight away, not just go around several information. Instead of in this slide, there are a lot of words, but you just concentrate on this, and I love this way. So I try not to waste people's time as well. Like normally during the course,
I would have at least an idea about the student's level. So it's a lot easier to work when I know the student level. So then we can actually, we can cater the program individually as well. So when you do your own homework, you'll probably have like a separate homework from other people. Oh, Kate, you have a friend next to you. Hello. 2 friends. Oh, 2. Try to disturb me when I try to study. Oh, This is my daughter. I did. It's not only seven people surrounding me. okay. Oh, ask them to join the class. Oh, cool. So you're happy? So that you have more students? Excellent. Now you all can understand everything I said. No problem. You can understand. Hello Yeah, from she the can understand. Ah, there's someone singing. Guys, this is time for you to ask any question, please. You know, we still have another, what, like 10, 15 minutes. So I'll take any questions that you need. Even if it's question about TOEFL, not so much about TOEIC, because, you know, I teach TOEIC, but personally, I don't like TOEIC because it doesn't show anybody's, you know, English level. So, so any questions at all about anything you want to know, including even like studying in Australia and whatever. So, anyone interested in studying in Australia, by the way? Have anyone thought about going abroad and study? You, Kate? Yes. Good. All right. Cool. So, Yes. I'm gonna take part in the IELTS test the next year, and then I will try to accomplish my application form to, you know, to apply for scholarship. Excellent. Oh, wow. Okay. So have you thought about which university you want to study? Not yet. What are you studying now? What's your degree? What's your major? English. You're majoring in English. Excellent. Oh, wow. Okay. You must really like the language. Yeah. I really like language, but I take English seriously, but I don't take examination seriously. Oh, okay. All right. It makes me so stressful. When you ask me, oh, let's get started, we go to the real test. So I feel a little bit nervous. Yeah, a lot of people have that. I mean, not just you, even the students that here in Australia, when I teach them, they're okay. But as soon as if I put the recording, you know, like my smartphones, and I start to pick up a pen and I try to, you know, mark down the, you know, like the score one by one, they change. Like they start to stutter. They get, you know, they get nervous. So it's this block that you have to, you know, it's a mental kind of a thing. So you got to learn how to overcome it. I used to be like that as well when I was a lot younger. So we all need to learn how to manage this. I don't think it is a lie if I tell you that, you know, for you to get rid of your nervousness, it's a lie, but you need to learn how to manage that. So even though you're nervous, okay, you still need to do your best. You need to overcome that. Yeah. And you'll be okay. Yeah, and you'll be okay. It's not hard to do it. Anyone else, please? Or you can even ask Gina to translate, whatever. So any kind of curiosity that you want to know about the course or about just about the, you know, like about the test themselves, just a general thing. Có bạn nào mà muốn hình dung rõ hơn về nếu như các bạn tham gia vào bài test thực sự ý, thì nó sẽ như thế nào không ạ? Đây là một cái cơ hội rất là tốt để các bạn có thể hỏi thầy, tại vì thầy cũng đã từng là người chấm thi cho IELTS test rồi. Thế nên là nếu như các bạn muốn hỏi xem là nếu như một cái phần này khi mà đi thi nó sẽ ra sao, hoặc là em phải làm như thế nào, hoặc nó sẽ như thế nào đó, thì đây là một cơ hội rất là tốt để các bạn có thể trao đổi với thầy. I think everyone pretty clear now. They don't have any questions. Okay. Yeah. All right. Okay. I think I should stop sharing things. So, guys, if you need any other information, I mean, don't hesitate to just contact Gina. Even if you just want me to check something that you guys got, like your like an essay or whatever that you have, you know, you can, Gina, I can just check it. So it's a pleasure, you know, to do that. Gina, I'm going to stop sharing the slides now. I'll hand it back to you, okay? Yes. Can you make me a host? How do I do it? You go down to the manage participant. Just drag your mouse to the top of the box. Yep. You see the manage participant. Yep. Okay. So I just have you click on me. Click on you. In the more, is it? Yes. Okay.
Yay! Back to being the host now. Yep, that's you. Yeah, okay. Vừa rồi là chúng ta đã vừa trải nghiệm một cái buổi học nho nhỏ. Chính xác thì một cái buổi học nho nhỏ, nhưng mà đấy chỉ là một cái phần rất là nhỏ trong cái khóa học thôi ạ. Tại vì thời gian là chính xác là cũng có hạn. Thế nên là nếu như mà các bạn muốn đăng ký học thử thì có thể liên hệ với mình, hoặc là có bất kỳ một cái câu hỏi nào về cái khóa học này thì các bạn có thể liên lạc với mình. Ngoài ra thì đây cũng sẽ là một cái phần quà nho nhỏ dành cho tất cả những bạn đã dành thời gian tham gia buổi học ngày hôm nay. Thì như đã trao đổi lúc trước, đó là nếu như các bạn muốn thử xem là kiểm tra cái khả năng tiếng Anh của mình, thì các bạn có thể record lại, tức là ghi âm lại một cái đoạn nói tiếng Anh của mình về cái đoạn văn. Gina sẽ gửi lại email cụ thể hơn cho các bạn. Các bạn có thể đọc cái đoạn văn đó bằng tiếng Anh và ghi âm lại. Sau đó là gửi lại cho Gina, thì Gina sẽ forward lại cái đó cho thầy giáo. Từ cái đoạn ghi âm đó thì thầy giáo sẽ đưa lại feedback và nhận xét chi tiết hơn cho trình độ tiếng Anh của mỗi người. Thông thường và bởi vì chúng ta đã tham gia cái buổi học ngày hôm nay, thế nên là cái phần kiểm tra trình độ đó là được miễn phí cho tất cả các bạn. Hy vọng là cái đó sẽ như là một cái món quà nhỏ nhỏ để cho các bạn biết rằng là hiện nay trình độ tiếng Anh của mình đang ở đâu, mình yếu, mình giỏi chỗ nào rồi, thì sau đó là mình sẽ tìm cách khắc phục cái điểm yếu đó thôi và tiếp tục phát huy cái điểm mạnh của mình. Tại vì cái mục đích của việc tham gia cái khóa học của Seven Edu đó là chúng tôi sẽ bắt đầu ngay vào cái việc đó là bạn đang sai ở đâu và khắc phục bạn ngay từ đó, chứ không phải là dạy các bạn những gì các bạn đã biết rồi, luyện cho các bạn những cái gì các bạn giỏi rồi mà lại bỏ đi mất cái phần yếu của bạn. Thì như thế là cái khả năng tiếng Anh của mình sẽ lên rất là nhanh và gọi là đi đúng hướng. Và nhìn chung là như thế. Thì không biết là chúng ta còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Một số bạn vừa mới phải nhắn tin cho Gina bảo là điện bị cúp với cả mạng bị rớt thì không thể lên được buổi ngày hôm nay. Yeah, I just got some person replying me and say, well, their electricity, their power got cut. Oh. Yes, and the internet dropped, so they cannot attend. So I think I need to send them the video of the clip today. Yeah, you can send them the video. I think it's okay. It's not a problem. Yeah. It's just kind of fun, like to do it like all in a big group at once, you know. So, yes, yeah. And I think they find it pretty interesting as well. And I also told them that if they want to check their English level, they can record their own voices, like reading the paragraph, and just send it to me, and then I will forward to you. Yeah. Anything that you guys hesitate to share it in the forum. If you just want to, privately send your writing, your recording voice, whatever, just do it. Really, I mean, it's not that hard for me to just quickly, just get a bit of feedback and give it back to you guys as well. So it's not a problem. Okay, sure. I think yes. Linh nói đi. Ok, mình muốn hỏi khóa học của chúng ta bắt đầu ấy thì là có một cái thời gian cố định nào cho cái việc học không? Tức là về khoảng thời gian học ấy ạ. Thì là như thế nào? Cố định nào không? Chắc chắn là sẽ có rồi. Tại vì lớp là sẽ được đan xen giữa việc đó là 1 đối 1 giữa thầy giáo và giáo viên và bạn, và tức là bạn, giả sử như mình là học viên đi, mình sẽ học cùng với các bạn khác, thì những cái thời gian mà mình học cùng với các bạn khác sẽ là được cố định. Còn cái khoảng thời gian mà 1 đối 1 giữa bạn và thầy giáo thì sẽ là dựa trên sự lựa chọn giữa bạn và thầy giáo. Và cái khoảng thời gian thì thường là vào ban ngày hay là buổi tối hay như thế nào? Sẽ thông thường là sẽ là vào ngày chủ nhật, và tức là hai ngày cuối tuần và buổi tối để phù hợp nhất với cái lịch của các bạn. Rồi, cảm ơn nhé. Không có gì. Không biết là còn bạn nào có câu hỏi nào nữa không ạ? Thế anh có câu hỏi gì không? Thì anh rất là im lặng từ đầu đến giờ đúng không? Rất là lắng nghe chăm chú. Còn một bạn nữa đó là Trâm ơi, chị biết là em không thể nói cũng không thể nghe tại vì cái webcam của mình bị rơi ấy. Thế thì em có câu hỏi nào có thể đánh được vào trong group chat nhé. Với cả một bạn nữa tên là Thu Liên đúng không ạ? Thấy bạn cũng rất là im lặng là nghe từ đầu đến giờ, thì nếu như mà bạn có câu hỏi nào thì bạn cũng có thể liên lạc, là nhắn vào group chat ở đây, hoặc là sau đó nếu như sau buổi này chúng ta mới nghĩ ra câu hỏi chẳng hạn thì mình cũng hoàn toàn có thể liên lạc với Gina. Thì email thì mình sẽ gửi lại sau buổi ngày hôm nay, mình sẽ gửi lại một cái email nữa, trong đó nội dung là bao gồm thứ nhất là cái đoạn toàn bộ cái phần ghi âm của cái cuộc học ngày hôm nay, và cái thứ hai nữa là cái phần quà mà các bạn đăng ký với Seven Edu thì chúng mình cũng sẽ gửi luôn cho các bạn.
cộng thêm là một cái nội dung của cái phần đoạn tiếng Anh mà các bạn cần nói. Thì nếu như bạn nào muốn kiểm tra cái khả năng tiếng Anh của mình thì hoàn toàn có thể ghi âm lại, như Gina đã nói, ghi âm lại cái đoạn nói tiếng Anh đó của mình sao cho thật rõ nhất và gửi lại cho mình, và chúng mình sẽ gửi lại cho các bạn feedback. Còn ngoài ra là nếu như chúng ta mà không có một câu hỏi nào nữa thì có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng cái buổi trao đổi ngày hôm nay để thầy giáo yêu quý của chúng ta có thể chạy đi đến một lớp khác ngay sau đây. Thầy rất là bận rộn. Ok, các bạn có thể nói vài điều gì cuối cùng đối với thầy không ạ? Trước khi thầy bay đi mất. I'm asking them to say something to you before you gone. Ivan? Yeah, sure. Somebody asked me to sing. I couldn't. There's a text that someone asked me to sing. That's why I'm looking at it. I go, okay, all right. Yes. What was the question? Linh, bạn có muốn nói điều gì với thầy không ạ? Okay. Thank you for the time and thank for the share. Very meaningful. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for attending. I appreciate that. Yeah. It's good to see you and it's good to talk to you. Thank you so much. Okay. Everything I want to say with you, I told you before. All done? All right, Gina, so? Hey, say something to you. Thank you so much for being our teacher today. Really appreciate your time and your effort. And she's running out of idea. You're blushing. Okay, I good to see you in Australia. Yay! Welcome to Australia. Còn một điều nữa đó là 7edu thì ngoài cái việc đó là cung cấp cho các khóa tiếng Anh cho các bạn ra thì bọn mình còn làm rất là nhiều mảng khác liên quan đến vấn đề giáo dục. Đó là tư vấn du học, nếu như đặc biệt là thị trường Úc. Nếu như các bạn mà có nhu cầu mong muốn được đi du học Úc thì với trụ sở là ở Sydney thì chúng mình sẽ hỗ trợ các bạn đó là tìm trường phù hợp và chuẩn bị hồ sơ visa. Và trong cái quá trình các bạn đã đến Úc rồi thì chúng mình sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc các bạn trong suốt cái quá trình là học tập cho đến tận cả sau khi tốt nghiệp tại Úc nữa. Ngoài ra thì 7edu còn làm các thị trường ở các nước khác nữa. Thế nên là nếu như mà chúng ta có nhu cầu cần đi du học hoặc là học tiếng Anh, hoặc là kể cả sau này là nếu như các bạn cảm thấy là mình muốn trau dồi một cái kỹ năng nào đó thì trong tương lai gần mấy tháng tới đây 7edu sẽ chuẩn bị đưa ra các cái khóa đào tạo kỹ năng online với cái hình thức cũng sẽ y như thế này. Okay. Last thing I had to add as well. Guys, if you're actually doing anything to do with IELTS speaking with me, I'm not the only person that you're going to be speaking to in the webinar. So there will be different people. So you're not just going to see my face all the time. So I will coordinate the course, but if it's a speaking session, it's not only me. You have a chance to speak with people with different accents. So like it's people from different countries. So I'm going to use my other teachers to just have a quick chat. So this is point for the speaking. But other ways that when it will be me who conduct the webinar. But if you have the time to speak, whatever, you might be. I might pair you with other people. So it's not only me that you'll be talking to. But I'll do most of the seminar thing. But in the speaking section, will be different people as well. That's the note. Yep. You don't need to see my face all the time. Well, I think they still want to see your face more. I know, sometimes. No, but it's a good idea to speak from different people. So it's and to learn from Australia is such a multicultural country. People all come from different backgrounds. So you got the chance to speak with people from different types of nationalities. So that's better actually. Vâng, đúng rồi ạ. Tại vì tiếng Anh sau này khi mà các bạn sử dụng tiếng Anh trong một cái môi trường thực tiễn thì tiếng Anh nó sẽ không chỉ đơn thuần đó là giọng tiếng Anh chuẩn như mà thầy giáo chúng ta đang nói, mà còn tiếng Anh từ rất là nhiều đất nước khác. Ví dụ như là tiếng Anh của Trung Quốc, tiếng Anh của Ấn Độ, tiếng Anh của Sinh, thì những cái đó gọi là những cái khi mà họ nói tiếng Anh á, thì cái giọng địa phương hay còn gọi là accent của họ thì rất là mạnh và khiến cho mình nghe tiếng Anh của nó thực ra là cũng không được rõ lắm. Chính vì thế nên mục đích của cái khóa học này sẽ là giúp cho các bạn là được học những cái người nói về cái giọng tiếng Anh khác nữa, để sao cho khi mà chúng ta giao tiếp được và sử dụng tiếng Anh
sau này thì chúng ta có thể hiểu được mọi loại tiếng Anh chứ không chỉ đơn thuần là tiếng Anh giọng Anh Úc, Anh Mỹ hoặc là Anh. Rồi, nếu như mà chúng ta không có câu hỏi nào nữa thì Gina nghĩ là đã được 11 giờ 37 rồi, chắc là các bạn cũng đã đói rồi đúng không ạ? Thì có lẽ là chúng ta chuẩn bị đi ăn trưa thôi. Và như trao đổi đó thì nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ thoải mái email hoặc là nhắn tin cho Gina sẽ gửi câu hỏi đó đến cho thầy giáo và sẽ trả lời các bạn trong vòng sớm nhất có thể. Ngoài ra thì chắc là chúng ta sẽ coi như là dừng buổi học tại hôm nay. Thì một lần nữa thay mặt cho công ty Seven Education và Point Skill Development, tức là trung tâm đào tạo các kỹ năng và ngôn ngữ tại Sydney, thì xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn đã tham gia buổi ngày hôm nay. Và nếu như các bạn muốn đăng ký học thì hoàn toàn có thể liên hệ với mình. Và trong vòng tháng tới, nếu như cái này là dành cho 8 suất đăng ký đầu tiên thì các bạn sẽ được nhận một cái ưu đãi nho nhỏ, đó là được giảm giá 20% khóa học. Và nội dung khóa học như thế nào thì mình sẽ gửi lại cho các bạn sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Thank you, Ivan. Thank you so much for today. Okay. And, No worries. Okay. So keep me in touch, okay? So with everything. So thank you very much, everyone, for the participation today. So looking forward to speak more again with you guys soon, okay? All right, definitely. Okay. Peace out. Bye-bye. Okay, bye, Ivan. Bye, guys. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye.